Hi all, good morning. My name is Dr. Rajesh Patti. I'm a consultant neurosurgeon at Omni Hospital, Kokatpalli. Today we are here to share one success story. A 70-year-old male patient named Lingaya was admitted in our hospital with the complaints of severe headache and weakness. He was evaluated and his CT was showing right-sided frontotemporoparietal acute SDH. It was a tough case to do because he was previously admitted in our hospital with the complaints of he was having Parkinson's disease as well as he was having bulbar palsy. So it was a tough case. We thought of initially giving trials of conservative management as well as the patient's attendants were not willing for the surgery. But finally they have agreed for the surgery because the clot was progressing. He was deteriorating also. So we took up the case. We did right-sided frontotemporoparietal craniotomy and we evacuated the clots. It was a good case. Subsequently, patient was on in the ICU for about 3 or 4 days. Then he was improving well. He was shifted to the room side and subsequently he was very nice. It was a good, happy success story for us because we never expected that the patient will recover in such a good manner considering the age as well as comorbidities he was having, that is diabetes and hypertension. So that's it. This is a success story for today. Thank you all. మా ఆయన పేరు లింగయ్య, నా పేరు విజయలక్ష్మి. మేము బెల్లంపల్లి నుండి వచ్చినాం. పడ్డాడు, ఒక డాక్టర్ దగ్గర చూపెడితే ఇక్కడికి పంపిస్తే వచ్చినాం ఓమి హాస్పిటల్. రాజేష్పతి డాక్టరు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చూసి బెడ్ క్లాట్ అయిందని ఆపరేషన్ చేయాలి అని చెప్పిండు. అది సక్సెస్ అవుతుందో కాదో సారు, మరి ఎట్లనో ఏజ్ ఎక్కువ ఉన్నదని మేము అద్దని అన్నాం కూడా. ఏం కాదు, ఈసారి చూద్దాం, ఏం కాదు, ఆ దేవుడు కాపాడుతాడు, ఏం కాదు, చేసుకుంటాడు అని చెప్పిండు. ఆ డాక్టర్ చేసిండు, మంచిగా అయిండు. 4 రోజుల వరకే మాట్లాడిండు. ఇక్కడ సిస్టర్లు, నర్సులు, ఆయలు అందరూ మంచిగా చూస్తారు. క్లీనింగ్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు సరిగా చేస్తారు. ఇప్పుడు ఫుడ్ కూడా తెచ్చి ఎప్పటికప్పుడు టైంకి ఇచ్చేస్తారు. రాజేష్పతి డాక్టర్కు నమస్కారాలు.